37th, 39th mission to ISRO Nano co-passenger satellites, apart from other satellites belonging to international customers, have been successfully launched. उड़ान संबंधी विभिन्न प्राचलनों का बड़ी बारीकी से सूक्ष्म से निरीक्षण करते हुए मैं अब खामोशी ग्रहण करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ये गंभीर आवाज विक्षेपण तक आपके साथ रहेगी। -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. Roger. -25 seconds. PS2 VSPPs are opened. -20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, plus 10 seconds. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well. First stage performance. लगातार हमसे दूर जाता Plus 25 seconds. अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता Plus हुआ 30 जैसे seconds. विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत Plus एक 35 ही seconds. संदेश सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान असीमित Plus 40 seconds. 320 टन भारी 44.4 मीटर ऊंचे 45 इस seconds. प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान जिसमें Plus 50 16वीं seconds. उड़ान है इस विस्तृत संवर्धित संस्करण में। Plus 55 seconds. Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere is successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground lead strap-ons separated. जी हाँ, जो ठोस कोड चरण होता है वो जमीन पर ही प्रक्षेपण के 3 सेकंड पूर्व प्रज्वलित हो जाता है। Separated. Dr. G. Madhavan Nair is an Indian space scientist and a former chairman of ISRO and secretary to the Department of Space. He has also been the chairman of the Space Commission and chairman of the governing body of the Antrix Corporation, Bangalore. He was chairman of the Board of Governors of IIT Patna. He was born on 31st October 1943 at Kulashekaram. He has received many awards including Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Indian of the Year and Public Service. Let us hear the words of Dr. G. Madhavan Nair. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ആശംസകൾ. പരിയാരം ഉർസുലിൻ സ്കൂൾ, പബ്ലിക് സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പുറമേ തന്നെ പല പരിപാടികളും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെപ്പറ്റി കുട്ടികളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും നേട്ടത്തിൻ്റെ ബലമായിട്ടാണ്. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, കച്ചവടം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ തടസ്സം കൂടാതെ നടത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും കണക്ടിവിറ്റിയിലും മറ്റുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമുക്കുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ 1 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ വാക്സിൻ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമുക്കാലും പേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ കോവിഡ് വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും
ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു സമുദായമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കഴിയും. അന്നത്തെ ഋഷിമാരും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മുടെ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ പറ്റിയും സൂര്യനെ പറ്റിയും ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോഹക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ബ്രാസ് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ട് ലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇരുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നതും നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാം. പിന്നെ ചികിത്സാ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതി നമ്മൾ വളരെയേറെ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും മറ്റ് ചികിത്സാ രീതിയോടൊപ്പം തന്നെ കിടനിൽക്കാൻ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഒരു നേട്ടത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഏകദേശം 900 AD വരെ വളരെ നല്ല ഒരു കാലമായിരുന്നു. പരിജ്ഞാനം നേടാനും ആ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുമുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 900-ന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അടിമത്തത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ആദ്യം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം, പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വളരെ ശുഷ്കിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിട്ട് പോലും വളരെ പ്രഗത്ഭനായ CV രാമൻ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അവരുടെ ഗവേഷണം ഉപയോഗിച്ച് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. ഈ ശാസ്ത്രദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് തന്നെ CV രാമൻ്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം നോബൽ സമ്മാനം നേടുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലുള്ള പുതിയ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ആണവായുധ രംഗത്തായാലും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലായാലും കൃഷി സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങളിലായാലും മറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലും ബയോടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ ജെനോമിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറയാം. ഡോക്ടർ ഹോമി ബാബയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആറ്റമിക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറ്റമിനെ വിശ്ലേഷിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം സമാധാനപരമായ ആവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് കൃഷി സംവിധാനത്തിലായാലും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലായാലും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായാലും അറ്റോമിക് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് 20 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നിട്ട് പോലും ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കിടനിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും കഴിവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവ ഭൂനിരീക്ഷണത്തിനും വാർത്താവിനിമയത്തിനും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനുള്ള പേടകങ്ങൾ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. ആ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലോ ചൊവ്വയിലോ ഒക്കെ എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ റോക്കറ്റുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ റോക്കറ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാവുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാർഷിക രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ്. 60കളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ ഏകദേശം
130 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള കഴിവും നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടർ സ്വാമിനാഥൻ്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയ അന്നത്തെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് പരിശീലിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഡോക്ടർ ഹോമി ഭാവയായാലും ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി ആയാലും ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ആയാലും ഇങ്ങനെ നിരവധി നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ കൂടെ പല ലബോറട്ടറികളും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലായാലും കാർഷിക ഗവേഷണത്തിലായാലും മെഡിക്കൽ ഗവേഷണത്തിലായാലും ഉള്ള ആണവായുധങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ നേട്ടം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നേടാൻ കഴിയാത്തത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വളരെയേറെയാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവശക്തി ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും. ആ യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുക, അവരെ വിജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊടുക്കുക. ഈ വിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും കൊണ്ട് അവർ സമുദായത്തിലെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ വളരെയേറെയാണ്. 70% ആൾക്കാർ വില്ലേജുകൾ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഇന്നും വളരെ കഷ്ടനിരത്തിലാണ്. കുടിവെള്ളത്തിനായാലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്കായാലും അവർക്ക് ഇന്നും സംവിധാനങ്ങളില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ, ശാസ്ത്രലോകത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ലബോറട്ടറിയുടെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്താനുള്ളതല്ല. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഈ വരും യുവതലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രായോഗികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും കായിക ശക്തിയുമൊക്കെ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യത്തിലും കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ ഉർസുലിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Sir Chandrasekhara Venkata Raman or C.V. Raman was an Indian physicist. Born to Tamil Brahmin parents, he was a precocious child. He is known for his work in the field of light scattering. Using a spectrograph that he developed, he and his student K.S. Krishnan discovered that when light traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength and frequency. They called this phenomenon modified scattering, which was subsequently termed as Raman effect or Raman scattering. Raman received the 1930 Nobel Prize in Physics and was the first Indian to receive a Nobel Prize in any branch of science. The Raman effect was discovered on 28 February 1928. This date is celebrated annually by the Government of India as National Science Day. He died due to a cardiac arrest in the year 1970. Sir Isaac Newton was a great scientist from the history of the world. He had born on
4 January 1643 at Lincolnshire in England. He completed his schooling from the King's School in Grantham and Trinity College in Cambridge. He started working in a broad field of calculus since 1665. Newton discovered that the white light is a combination of 7 different colors in Wigner sequence. In physics, he provided with wonderful concepts in energy, laws of motion, and gravity. Sir Isaac Newton also invented reflection telescope in 1668. Newton had discovered the particle nature of light. He died on 31st March 1727 at Kensington in England. Number 1. Matchstick. We use matchstick to light a candle or a lamp to produce light and heat. But these matchsticks was actually accidentally discovered. In 1826, chemist John Walker discovered matchsticks, which was earlier known as the friction lights. These matches were made by scraping the stick in chemicals and found that it caught on fire. These were originally made of cardboard, but eventually it was modified by using wooden springs and sandpaper. The discovery of penicillin, a group of antibiotics used to combat a variety of bacterial infections, is really just a case of dirty dishes. Scottish biologist Alexander Fleming took an August vacation from his day-to-day work in the lab. Upon his return on September 3, 1928, the perceptive scientist found a strange fungus on the culture he had left in his lab, a fungus that had killed off all surrounding bacteria in the culture. Modern medicine was never the same. Today, I'm here to speak a few words about ISRO's new satellite launch. On 14 February 2022, ISRO had launched its new satellite EOS-04 at 6 am from Sriharikota to a distance of about 529 km from planet Earth. The EOS-04, also known as Earth Observation Satellite, had been launched to take clear images of Earth under every weather condition so that it can be applied to agriculture and flood mapping. The satellite has an operating capacity of about 10 years. This was ISRO's first mission in 2022 and was launched into orbit by the PSLV C-52 rocket. Science facts. The human stomach can dissolve razor blades. Laser can get trapped in water. Earth oxygen is produced by ocean. Animals use their magnetic field for their orientation. Soil is full of life. A cloud can weigh around 1 million pounds. Bananas are radioactive. Rats laugh when they are tickled. There are more trees on Earth than stars in a galaxy. My science teacher asked me to make something creative for science. So I thought, I have all these candies here. So why not make a model? But what model can I make using these candies? Let's wait and see. I made a model of the DNA using all this amazing candy. But what is DNA? DNA, also known as deoxyribonucleic acid, is a long molecule that contains our unique genetic code. Now let us take a look into the parts of the DNA. The marshmallow rope stands for sugar phosphate backbone. Then coming to the gummy bears, they are of 4 colors: green, orange, yellow and red. The green one stands for cytosine. The yellow color gummy bear represents adenine. The red one represents thymine. And finally, the orange colored gummy bear stands for guanine. Today, I will be showing how I made the amazing Newton's color disc. I will also be explaining science behind it. Newton made his color disc to prove that the color white is a combination of 7 different colors. So he took a circular cardboard and divided it into 7 different sectors. He colored these sectors with the Wigner colors.
The rapid spinning of the color wheel causes the colors to blend into each other. This blending creates the illusion that they are actually white because your eyes cannot keep up with the rapid rate at which the individual colors are spinning. Today I'll be showing you an artificial magnet. You might have seen the artificial magnet lifting up a small metal piece. The reason for this is chemical energy stored inside the battery gets converted to electrical energy and electrons revolve around the copper wire. And when we add all the electrons from all the loops, a total magnetic field is created within the copper wire. Thus, the artificial magnet is able to lift a metal piece. Today I am going to make O-block is a non-Newtonian fluid that does not follow Newton's law of viscosity. Defines the relationship between shear stress and shear rate of fluid subjected to the mechanical stress. In a non-Newtonian fluid, which is O-block, we need cornstarch, some water and a container for making it, and a spoon for stirring. First we are going to pour some cornstarch to the container. Then we are going to add some water. And then we are going to stir it. So as you can see, our O-block is ready. This is a liquid, but when I apply pressure, it becomes a solid. Look at this. When I apply pressure, it becomes a solid. But when I stop applying pressure, it becomes a liquid. Thank you. Today I will be making a chemical volcano. For this experiment, we need glycerin and potassium permanganate. Take a bowl, add potassium permanganate and glycerin. Here you can see the smoke coming out first and then fire. Do you know why this happens? This is because as the glycerin comes in contact with the potassium permanganate, the oxidizing properties of the permanganate ion comes into play with the glycerin. The oxidation of the glycerin is very exothermic, and after a few seconds the released heat causes the glycerin to also ignite and burst into flames and release smoke. So next we'll be learning about momentum. Now what is actually momentum? It is an impact produced by an object or another object. It is a product of mass and velocity. The symbol of momentum is P, and P is equal to mv, that is mass into velocity. Actually, momentum is a vector quantity. Do you all know how momentum became a vector quantity? Yes, actually mass is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Scalar into vector, we get vector quantity. That's how momentum became a vector quantity. The SI unit of momentum is kilograms meters per second. Yes, how did we get kilograms meters per second? As the SI unit of mass is kilograms and the SI unit of velocity is meters per second, that gives momentum's SI unit, kilograms meters per second. Saw the periodic table, I was scared by the vast number of elements present on it. Like 118 elements, it's a lot by heart. But only a handful of them are used in our daily life. In fact, the elements that are after atomic number, 104 elements, are just completely useless. But they are useless because they have very short half-life.
For example, organism. It has a half-life period of 0.89 milliseconds. That is, within 0.89 milliseconds, the organism you have has vanished. So you can't really use it unless you can slow down time. But is that even possible? Time dilation and relativity are the concepts introduced by Albert Einstein. And he basically says that if you are staying at rest and your friend is moving at the speed of light, time will move more faster for you compared to your friend. But how can time change like that relatively? Well, in Einstein's words, when you sit with a girl you love for 2 hours, you only feel like it's been 2 minutes. On the other hand, when you sit on a hot stove for 2 minutes, you feel like it's been 2 hours. Well, that's relativity. Talking about sitting with your love on Valentine's Day. But what exactly is love? People always describe love as a feeling that comes from the heart. But love has nothing to do with the heart. It is because of the neurotransmitters in your brain. These neurotransmitters are chemicals in your brain which controls your moods. For example, oxytocin, known also as the love hormone, provokes feelings of contentment, calmness and security. Another such chemical is dopamine. The pleasure you feel once you accomplish something is due to the release of dopamine in your body. The pleasure you get is what motivates you to work harder on something. But what exactly is work? Energy transferred to an object via the application of force and displacement. You have learned this in 9th standard along with Newton's first law, which states that a body remains in a state of rest or in the uniform motion along a straight line unless an external force acts on it. If that's the case, if a car needs to move, but where does the external force come from? You might say that's from the engine, but engine is inside the car and it's not an external force. To answer this, we need the help of Newton's third law. Every action has equal and opposite reaction. The engine provides the force to the tire and tire applies the force on the road. This action of the tire has an opposite reaction from the road. This external force applied by the road is what makes the car move forward. But for now, let's move backward in time. To be exact, let's move to November 8, 1895. On this date, a scientist named Wilhelm Conrad Roentgen noticed that when he shielded a charged tube that he was using to study cathode rays with a heavy black cardboard, a green fluorescent light caused a screen that was 9 feet away to glow. Results revealed that this new type of ray was capable of passing through many of the substances, including soft tissues of the body, but left bones and metals visible. This is what led to the discovery of X-rays. You may have taken one if you have ever broken one of your bones. But is this the sound of my bones breaking? That is not the sound of your bones breaking. The sound you just heard is caused by the nitrogen, oxygen, carbon dioxide molecules moving in the synovial fluid. But where do these bubbles come from? Well, when you stretch your bones further than it normally goes, the distance between your bones gets bigger, but the volume of the synovial fluid stays the same. This results in a decrease in pressure in the fluid, and that pulls out the gas molecules inside it. These pulled out gas molecules together form a bubble with a pop sound, and that is the noise you hear when you crack. But have you ever wondered how amazing it is to be able to hear the birds chirp or the sea waves? It's truly a blessing that we have. But not everyone is fortunate though. Around 5% of the world population suffer from profound hearing loss. A normal human can hear at a range of 0 to 140 decibels, but if you are a victim of profound hearing loss, then you can only hear less than 81 decibels. Forget about bird chirping, you can't even hear the noise of the nightclub. Talking about nightclubs, when I was young, I didn't like the idea of going out at night because I felt very sleepy at that time. But once I became a teenager, things started to change. I could stay up late, even up to 3 a.m. at times without feeling sleepy. How did that happen? Around the time of puberty, adolescents show a hormonally driven shift in their circadian rhythm by 1 to 2 hours, which allows them to stay awake later and sleep in later. But teens still need around 9.5 hours of sleep, which is not possible because of the school's early timings. As a result, most teens go through sleep deprivation, causing them to be tired while at school. And even though we would like to continue this chain even further, that is all the time we have for now. But that does not stop you. Observe everything around you and that is within you, and ask just 2 simple questions: how and why. Soon enough, you too will have an endless chain of thoughts, and at some point, you too will fall in love with science. Happy Science Day.
Hi teachers, hi my dear students. It's been an honor to share my experience as a former student at Ursuline English Medium School. Currently, I'm an aerospace engineer. I already applied all the science principles which I have acquired and cemented the entire learnings that the school has provided me. Teachers were very supportive, and those learnings I have taken up, and I'm able to achieve the post of an aerospace engineering role. It's been 8 years that I am serving in aviation industry. It only will happen when you have a good, strong fundamentals of science knowledge into it. So, starting from the aircraft to the spacecraft, it is very important that all the applications has to be implemented when you have the proper learning towards the basics of your physics, your maths, and all your science-related subjects. So, as a science day, my humble motivation to all your students is like, look opportunities for science and try for better ideas. Get the learnings from your teachers and support each and every students each other with a good teamwork so that the technology can be shared to each and everyone around the globe, and that will make us each and everyone proud as far as this country is concerned. So I wish everyone all the best for this Science Day, and may God bless you all. Greetings to everyone. My name is Sanjay Joseph Charco. I am a former student of Ursuline Senior Secondary School, Pariyaram. I studied there from 2007 to 2018 for almost 10 years. Currently, I am pursuing BTech in Aerospace Engineering at the Indian Institute of Space Science and Technology, which is directly under the Department of Space. The very unique feature of this course is the fact that there's a very high chance of you getting placed at either the Defense Research Development Organization (DRDO) or the Indian Space Research Organization (ISRO). So if you are a very ardent fan of space, flight, or whatever lies beyond, then this is a golden opportunity. Being IIST, we get the chance to meet a lot of eminent personalities in the field of aerospace. For example, a prime example of that would be the time I got to interact with Wing Commander, Squadron Leader Rakesh Sharma, who was the first Indian to ever go into space. I also had the opportunity to interact with the current ISRO chairman, Dr. S. Somnath sir. Also, I had the opportunity to interact with Dr. R.V. Ramanan, who was instrumental in designing the trajectories for Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 mission. My personal field of interest in aerospace is actually applying nature's methods of flying into the current aerospace industry. A very prime example of that would be something which is a passion of mine, which is called dynamic soaring. So this is basically flight without power, using winds as an alternate source of power. This has got applications in reconnaissance missions in other planets where there is a very high wind, where there are very high wind currents. The basis of all of this comes from my interactions with my colleagues and my teachers. So one thing that I would like to encourage all of you to do is to have engaging scientific discussions with your colleagues and with your teachers. So this will help you in the future to decide which field that you want to branch out into. Personally, in my case, whenever I engage with my professors on certain projects or certain subjects in general, I found that having had these discussions before helps me to have the same kind of discussions with my professors. So I also believe that our clubs in our school should be at the forefront of these kind of discussions, in that they should engage our students to have these discussions with their classmates and teachers. So on this National Science Day, I urge all of you to have these kind of discussions. May not be related to science even. You
may find a subject of common interest among your friends and discuss it. This will then help you to excel in your field of interest when the time comes. Thank you. Hi all, I am Dr. Amrita K. I am a former student of Ursuline Senior Secondary School. Also, I was one of the students of the first outgoing batch of the school. I am a doctor, I am a practicing anesthetist, currently working at ICRA Hospital, Calicut. I have done my MBBS from Jubilee Mission Medical College, Thrissur, and I have done my post-graduation in anesthesiology from Government Medical College, Kottayam. And today is World Science Day, and I am here before you to speak on how science have helped me in choosing my career as a doctor. Science is one of humankind's blessing. You can see the use of science in each and every aspects of our life. So this subject have always been a fascination for me. I was very much interested in science, especially bioscience. At that time, I wondered about the complex mechanisms of the human body that sustained life. I still remember my biology classes where I wondered how the nutrients are being extracted from the food which we eat and how the energy is being utilized for various physical activities, how the respiratory system is working, how the oxygen which we breathe in is carried to each and every single cell of the human body through the complex network of blood vessels and capillaries, how the cardiovascular system is working, how the heart is pumping oxygenated blood to vital organs, how the deoxygenated blood from various parts of the body is being purified by the pulmonary circulation, how the central nervous system is working, how the intelligence is working, how the memory is working, how are we able to solve the complex mathematical problems, how a baby is being born, how the organ system of a baby is formed inside the uterus of the mother. So all these mysteries of the human body fascinated me, and I always wanted to learn more and more about the complex mechanisms of the human body, and I love reading human anatomy books. So, and the only way by which I could learn more about the human body and only way by which I could understand more about the human physiology would be to choose doctor as my career. At that time I didn't knew about the struggles and the hardships that I would face in my path. I was not an extraordinarily brilliant student, I was just an average student. So I didn't knew about the hardships or the struggles that I would face in my path. But then I wanted to become a doctor. That I knew that at that time. So, and I also believe that the doctor's profession is one of the noblest profession ever. Doctor is someone who can heal your pain. Definitely every career has its own benefit, but then the respect which you receive in the society is very unique and special. And being a doctor involves a lot of struggles and sacrifices. Once you decide to become a doctor, people would say that you are going to say goodbye to your hobbies, you are going to say goodbye to your social life, and for the next 10 years you are going to sit with the book. Nothing like that, my dear friends. I have done everything. I had gone for movies, I had gone for trips, I had attended functions, I had a very good friend circle, I had a very good college life, and I still cherish the beautiful memories of my college life. The 4.5 year long MBBS course included both theory classes and the clinical postings, where you will be taught to examine the patient, where you will be taught to pick up certain signs that would help you to diagnose a disease and prescribe the treatment. After that, you will have to do a compulsory internship, that is a house agency period, where you have to work in each and every department for a few weeks or months. And those days were hectic. I remember sometimes some days would be very tiring. Sometimes you will have to work for continuous 24 to 36 hours. Sometimes you will have to miss your meals. But then if you are really enjoying what you're doing,
it won't become that much hectic for you. Sometimes if you're really enjoying if you're really passionate about your work, and if you're really enjoying what you're doing, it's not going to be that hectic for you. So, and 1 year house agency period was the most memorable part of my entire MPPS life. After that, I spent 1 year for my PG post graduation, for my preparation for my post graduation entrance exam. NEET PG exam is a very difficult and challenging exam to crack. I had to put in a lot of effort to crack the NEET PG, and finally I was able to secure a seat at Government Medical College Kottayam. I chose anesthesia as my future career option. Though the specialty involves a lot of risk, I was very much passionate about it. And I had done my 3 year post graduation and 1 year compulsory bond from Government Medical College Kottayam. Those days were hectic, but once you are in this profession, you will go with the flow. You will understand. Once you are in track, you will go with the flow. And my journey started in 2009 and ended in 2020. Pretty long journey. It was almost 10 years. You can even do super specialty after post graduation if you are really very much passionate about this. I was not an extraordinarily brilliant person. I was just an average student. And now at present, I am 100% satisfied in my career, and I thank all my teachers who have helped and guided me in my path. One thing I have to tell you, my dear friends, if somebody is pushing you or pressurizing you to become a doctor, never go for it, because this profession involves a lot of struggles and sacrifices, as I have said earlier. So unless you are not that much passionate about it, you are not going to enjoy it, or you are not and your life is going to be miserable. So if you're really very much passionate about it, go for it. And you are the one who knows your likes and dislikes and your interest and disinterest. So choose your career wisely. And one more thing, you don't need to be extraordinarily brilliant to become a doctor. Only thing is that you have to put in some effort, it's true. But then if you're really very much passionate about this, go ahead. You can definitely become a very good doctor in future. And if I can do this much, you all can do definitely more than this. Thank you all. Science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it. A thought by APJ Abdul Kalam. Thank you. The science of today is the technology of tomorrow. Quoted by Edward Teller. Thank you. All of science is nothing more than the refinement of everyday thinking. A quote by Albert Einstein, who was a German-born theoretical physicist. Thank you. Every brilliant experiment, like every work of art, starts with an act of imagination. So think of something impossible, work hard on it, be dedicated, and one day definitely you will succeed and you can make it possible. Thank you. Ahimsa is a science. The word failure has no place in the vocabulary of science. By Mahatma Gandhi. Thank you. Being National Science Day today, I would like to give you the importance of the word science. S stands for set goals, which leads to success. C stands for change, be the change that creates something different in the world. I stands for inspire others so that they get motivated. E stands for exercise daily to be healthy. N stands for never stop learning, question others so that is the source of your knowledge. C stands for conserve the natural resources so that it will be there for the future.
And lastly, E stands for eat rightly and enjoy your life. Science is a great asset to human life with all its charm and horrors. Jawaharlal Nehru once said, what is needed is scientific approach, the adventurous and yet critical temper of science, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on observed fact and not on preconceived theory, the hard discipline of mind. All this is necessary not merely for the application of science, but for life itself and the solution of its many problems. Science is simply the word to describe a method of organizing curiosity, and a scientist is not a person who gives the right answer, and he is the one who asks the right questions. So, the important thing is to never stop questioning. Stay safe, stay curious, for somewhere something incredible is waiting to be known. Thank you. Aul Pakir Chenlobdin Abdul Kalam, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ആ പേരിന് ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട്. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശക്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഒരു കൊച്ചു കടലോര ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ലൗഡ് പേഴ്സണായി മാറിയ ദി മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദി പീപ്പിൾസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മെമ്മോറിയലിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. Great lesson which no university taught me, no book taught me, but that one person, that institution taught me such a big lesson. So I thought of sharing with you how to manage success, most importantly the failure. ഇതിനുള്ള ഓരോ ചുമരിലും തൂണിലും അദ്ദേഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ കഥ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ മെമ്മോറിയൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡുകളുണ്ട്, ആളുടെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അബ്ദുൽ കലാം ആരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആൾ അവസാനമായി ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്യൂട്ട് കേസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നത പദവിയിലിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോയ സിംപ്ലിസിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചത്. 27 ജൂലൈ 2015 IIM ഷില്ലോങ്ങിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നെഞ്ചുവേന കാരണം മുട്ടുകുത്തി വീഴുന്ന ആ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അതേപടി തന്നെ അബ്ദുൽ കലാം മെമ്മോറിയലിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. APJ അബ്ദുൽ കലാം മെമ്മോറിയൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ടായിരിക്കും അത്. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts or technology, the names of the people who imagine the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they change the world. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world.